But udi eduro ma obi na wo se enkosa ne tipa he na ukoma ne yefunu yare ye ka ho a say wanya ade ni eto su mienu ye mess up na confusion eno so ye mpese besi inti na ye good manufacturing practices mess up and confusion. Okay. Inti ye Herbal Plus. Herbal Plus na ya bottle. But obi anani oye in charge na ni refi ni hu say e Herbal Plus. Herbal Plus cap ye red and say blue. Ena plasmos ye den white. Inti ye ba be ye cap no. Ena nia instead of blue caps so akwaya ni den white. Enti di odi ho a oba ye no. Oba beto aso no. Onu ohun white na onim say ye den plasmos. No onu nso eyi label na osimun label. Ye mpese enu besi nti ni ye good manufacturing practices. Enu betumi esi because ye follow steps. Ipam chomote ase. E was say double checks wo ho. E was say the oye mixture no efi boiling ho ba ye no. Otumi mo obi hu say odi bibi bo ma ye hu say eye Herbal Plus ena ye nia oye responsible for bottling no e was so onu nso tumi ma ye hu say eye den Herbal Plus ni ye caps ni ye den blue enye white ipam chomote ase enti ye pese ye prevent saadie we mu hu ni sa no a very serious thing. Because personally, me witness a situation be ewo Koforidia Regional Hospital. Na ye adwuma kakra wo ho ewo pharmacy ho. Na ni esi ye ni. Se munya mu ni bruofing. Munim bruofing. Bruofing ni ye de. E bia uti ye wo ya. Ana honam ye wo ya na o mama bruofing. Ena ye wa antibiotic bi nso a ye frɛ no erythromycin. Erythromycin no unya infection a na ye de ma wo. Enti onoma ekunkum mu amawa wo body mu nti obi nya serious infection yetumi ma na obefa no 4 times a day. Enti ye wa pharmacy ho a ye de ye dispense eduro. Boxes aba of eduro. Ya tro ho erythromycin. Blister na chi no erythromycin. Inti wo de onim say erythromycin na wo ye den. Wo de ma patient no. Inti on the ward obi anya infection na ye treat. E na ye de ye issue sa erythromycin no ama nipa no. Say ye hu na erythromycin. Inti ye nso ye issue ama nipa no. Afa de ward rounds. Patient ni ye worse. Also complaining of stomach pain because bruofing, unum bruofing bebre etumi ma stomach ulcer. But obia ni mu say ye den bruofing na mislabeling na ye no erythromycin. Enti patient yi num aduro over be say 1 week kura. Osi ni yefunu. Serious. Enti ye call ward rounds. I think on the second ward round I me join Ibino. You call round no. The patient was still complaining. Osi ni yefunu ya ne ya. Infection nso so worse. So I me fa rubber ne keke. E woni stand ne so. Na I took blister ne out. Even you go me say no. This looks more like bruofing. The tablet inside. It's a bruofing mommy. More than erythromycin. So I alerted the team say na me catch a doctor and say no, I think ebia eduro na ye de man no. Though the thing has been labeled like that, you go back to pharmacy ni enko check it. Ni enwe say e den yan. Oh. Lo and behold, you go check it no. A bruofing. And a whole pharmaceutical company mislabeling. The danger is that ye de drawing so ama patients
the word no or no need the na you because or that word. But imagine number of patients are here do ya mom say erythromycin now so brufen. And a brufen so yan ka se fa 4 times erythromycin ye to me ka se fa 2 tablets 4 times. Meanwhile brufen 1 tablet e bi twice a day. Enti mislabeling a very, 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 very serious issue. And now causing confusion. Enti u line mu a make sure say ube juma we are conscious. Mpam chomutie. Aha, ejuma na ye no. Maye nteki no. Say eye bibia sa keke. Uchura ade na we mistake a utumi correct it easily. Meboa. But udi eduro ma obi. Na wo se enkosa ni tipa na wo koma ni yefunu yare ye ka ho a. Mun say wanya ade. Nti we hu nti ene na ye second thing nti a ye mpese ebesi risk a ye mpese ebesi enu nti na ye good manufacturing practice.